হাই ফ্রেন্ড, কেমন আছেন সবাই? চলে আসলাম আজকে আরও একটা নতুন ভিডিও। আজকে আপনাদেরকে দেখাবো বোট ট্যুর বার্গেন সিটি। তো বোটে লং ট্যুর 3 ঘন্টার ট্যুরে আমি বের করছি। তো আপনাদেরকে আজকে ভিডিওর মাধ্যমে আজকের বোট ট্যুরটা দেখাবো। দেখতে থাকবো আজকের ভিডিওটা। আমার চ্যানেলটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব, হাই ফ্রেন্ডস, Hjertelig, velkommen til en video av I dag lager jeg litt bort. Se der skal komme I dag fin আজকে আমি নৌকা ভ্রমণে বেরিয়েছি। আজকের নৌকা ভ্রমণটা দেখতে থাকবো। আজকের ভিডিও, আজকের আবহাওয়াটা অনেক সুন্দর, ভালো। আজকের নৌকা ভ্রমণ বন্ধুরা, আজকের ট্যুরটা হচ্ছে আমার বার্গেন টু মোডালেন। দেখুন এই যে ঝুলন্ত ব্রিজটা, এর নিচ দিয়ে আমাদের নৌকা পার হইতেছে। আজকে আমি বার্গেন টু মোডালেন যাইতেছি। আজকের নৌকা ভ্রমণ বার্গেন টু মোডালেন। বার্গেন টু মোডালেন আজকের ট্যুর। বন্ধুরা, নৌকার নাবিকগণ এখানে বসে আছে। এখান থেকে তারা নৌকা চালাইতেছে। অনেকটা প্লেনের মতো সিস্টেম। আর একটা নৌকায় 2 জন নাবিক থাকে। আমরা চলে এসেছি মোডালেনে। এখন নামবো। নৌকাটি স্লো করে আমাদেরকে দেখাইতেছে জায়গাগুলো। আপনারা দেখতে থাকুন ভিডিওর মাধ্যমে। Vi kommer snart att sälja någon snö. Detta är
naturen. Den beste utsikten enten på toppdekk eller fremme på fordekk. We're now sailing towards Modalen. Modalen is a 400-meter long, shallowest at 3.2 meters deep, and the current can flow at up to 6 knots. More than 200 years ago, Utforsker did not reach further than Modalen. At the head of the estuary was a large lake named Modalen. This water was slightly higher than the fjord inside and caused a river to spill out into Utforsker. In November 1753, the river grew and washed away the gravel ridge, and the fjord found its way into Modalen at high tide. With the help of the tides, small boats were soon able to pass. In 1870, a steamer tried to pass for the first time, but it ran aground halfway up. In the years that followed, minor improvements were made, but the risers did not make it up the stream. Up until 1910, Modalen was a part of Fange municipality, and efforts to expand the stream were not a priority. When Modalen became a separate municipality in 1910, it only took 3 years before the stream was completed as it is today. The White House on the right-hand side is the old school in Utforsker. The school was in use from 1903 to 1973. You can see that the remains of the school gate faces towards the sea. This was because most students used boats to go from the school. We will soon pass through Utforsker. This is one of the highlights of the trip. The best view is whether on the top deck or on the foredeck. এই জায়গায় এসে নদীটা অনেক ছোট হয়ে গেছে, আর যাত্রীগণকে নৌকা স্লো করে এই দৃশ্যটা দেখাইতেছে। আপনারাও দেখতে থাকুন। আর এ যাত্রায় এটিও একটি আকর্ষণীয়। আর এই নৌকার ট্যুরটি হচ্ছে 3 ঘন্টার ট্যুর। 3 ঘন্টা আপনাকে নৌকায় ঘোরাবে এবং বিভিন্ন দর্শনার্থী জায়গাগুলো আপনাদেরকে দেখায়। আর চার্জ করবে 740 টাকা, 740 নরওয়েজিয়ান ক্রোনার। তো আজকে
এর ট্যুর নৌকা ভ্রমণ বার্গেন মোডালেন দেখতে থাকুন। আর চ্যানেলটি ভালো লাগলে প্লিজ লাইক কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব সাথেই থাকুন। 1890, steamers came onto the scene, bringing a new era to the remote villages of the Osterdam. বার্গেন থেকে 300 কিলোমিটার দূরে আজকে নতুন একটি শহরে আসছি। পাহাড় থেকে ঝর্ণা নামতেছে, ঝর্ণার পানি। ঝর্ণার কাছে আমাদের ঝর্ণাটি দেখানোর জন্য আমি আজকে এসেছি মোডালেন সিটি। বার্গেন থেকে 300 কিলোমিটার সিটি। আর পাহাড়ি ঝর্ণা নৌকাটি ঠিক আমাদেরকে ঝর্ণার সাথে মিশিয়ে দিচ্ছে। এটাই হচ্ছে নৌকা ভ্রমণের আকর্ষণীয়। ঝর্ণার পানি নামতেছে আর নৌকাটি ঝর্ণার কাছে নিয়ে এসেছে। আমি এসেছি মোডালেন সিটিতে। বার্গেন থেকে 300 কিলোমিটার দূরে একটি ঝর্ণার কাছে নিয়ে এসেছে আমাদের নৌকা। সবাই ঝর্ণা দেখার জন্য দাঁড়াইছে। আমি এসেছি মোডালেন সিটিতে। ঝর্ণার পানিতে রংধনু হয়ে গেছে। Right, I like the idea of doing the lamp